Grüß Gott, ein herzliches Grüß Gott aus Wien nach Dublin und nach Paris zur heutigen Veranstaltung, zum nächsten Webinar Recover.EU, Frankreich und Irland, Chancen für die österreichischen Unternehmen im EU-Aufbauprogramm. Ich darf Sie heute auf Deutsch durch das Programm führen. Unsere Expertenpräsentationen werden in Englisch stattfinden. Die Q&A-Session, wo Sie dann herzlich eingeladen sind, an die Experten Fragen zu stellen, nämlich an die Experten in Paris und in Dublin, würde ich dann noch einmal in Englisch vortragen, damit auch die Experten antworten können. Wir freuen uns ganz besonders, dass der Wirtschaftsdelegierte aus Paris, Christian Miller, und der Wirtschaftsdelegierte Josef Tremmel aus Dublin zugeschaltet ist und dass am Ende auch immer aufmerksamer Zuhörer, und er wird sich vielleicht auch in der Q&A-Session einbringen, der Christoph Hutter mit dabei ist. Der Christoph Hutter ist Förderexperte bei uns im EEN, European Enterprise Network, und macht so quasi noch einmal den Reality-Check, wie alles das, worüber wir jetzt sprechen, was ja teilweise auch in der Theorie stattfindet, umgesetzt werden kann für Sie als Unternehmen relevant. Was wir heute machen, ist, wir wollen über Chancen sprechen, über Chancen in einer krisenhaften Zeit. Es gibt nach wie vor beträchtliche Gelder, die man abholen kann beim Corona-Wiederaufbau mit den Schwerpunkten in Richtung Ökologisierung, in Richtung Digitalisierung. Das sind Chancenmärkte, die mit öffentlichen Geldern unterstützt werden, aber das sind auch Märkte, die privat viele Financiers finden. Also von einem Themensetting ist jetzt nicht nur interessant, okay, welche Unterstützungsmaßnahmen bekomme ich von öffentlicher Hand, sondern auch, welche Themen führen in die Zukunft und wohin bewegt sich Investment. Bitte das Webinar heute auch unter diesem Gesichtspunkt sehen. Insgesamt geht es um 723 Milliarden Euro an Zuschüssen und Krediten, die auch noch abgeholt werden können. Das ist mehr Geld für den Wiederaufbau als im Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Falle von Frankreich sprechen wir von über 40 Milliarden, nahezu 41 Milliarden, und im Falle von Irland 1 Milliarde. Und wir haben uns gedacht, das ist es wert, die heutige Veranstaltung zu machen. Ich freue mich, dass ich jetzt einmal an Christian Miller weitergeben kann nach Paris, der dann wiederum den Experten vor Ort vorstellt. Besten Dank. Einen wunderschönen Vormittag aus Paris. Ich kann wirklich von einem wunderschönen Vormittag sprechen, wenn ich beim Fenster rausschaue, es scheint die Sonne. Und der Matthias hat von ungefähr 40 Milliarden gesprochen, und ganz am Anfang muss ich eingestehen, bei der Vorbereitung für dieses Webinar hatte ich Probleme, die 40 Milliarden irgendwo zu finden. Ich stieß auf Programme wie France Relance, ich stieß auf Programme wie France 2030 und natürlich auch auf Recover Europe. Und am Anfang war es mir nicht ganz klar, wie greift das eine ins andere, wie funktioniert das? Und deswegen möchte ich das ein bisschen jetzt als Beginn erklären, aber eine Einführung dazu geben. Die erwähnten rund 40 Milliarden Euro sind Teil des France Relance Programms in Höhe von 100 Milliarden. Man kann, mein Expertenvortrag vom BPI France wird Ihnen da nähere Details geben, aber ganz global gesprochen, man kann sagen, ungefähr diese 100 Milliarden teilen sich auf in 3 Teile. 30 Milliarden im Bereich Umwelt, was ungefähr thermische Sanierung, nachhaltigen Verkehr, grüner Wasserstoff umfasst. Ein zweiter Drittel geht in wiedererstarkende Industrie, so Stichwort zum Beispiel Aerospace, Mobility, agroalimentäre Bereich Biotech, und ein weiteres Drittel in den Bereich Kohäsion, Arbeit, Hilfe für Hilfsbedürftige. Aber mit den 100 Milliarden bleibt es eigentlich nicht alleine, weil da findet das jetzt momentan in Umsetzung statt. Man rechnet ungefähr, dass diese Programme bis 2024, 2025 umgesetzt sein werden. Mag jetzt sein, dass der eine oder andere sagt, naja, da bin ich schon reichlich spät dran, Programme sind im Laufen. Aber zu den 100 Milliarden haben wir noch weitere 54 Milliarden dazu, und zwar in dem Projekt France 2030. Auch das wird mein Experte erwähnen. Da geht es auch wieder um Förderung der Produktion, des Verständnisses und auch der Bereiche wie nachhaltige Landwirtschaft. Das heißt, hier gibt es wirklich ein großes Programm, interessant für österreichische Unternehmen. Sagen die Teilnehmer das angeschaut, sie sind zum Teil mit eigenen Niederlassungen hier.
Da kann man direkt zugreifen zu den Projekten. Andere Unternehmen ohne Niederlassungen, Sie sehen es an anderen Bereichen, wo viel investiert wird, heißt natürlich umgekehrt bei 150 Milliarden Projekten. Da gibt es entsprechende Chancen für österreichische Unternehmen. And I started now with giving an overhead about the programs in France, and therefore I would like to ask my speaker, Mr. Aisha Tui. He's from BP France. BP France is the French investment body in charge of investment support. Mr. Aisha Tui, the stage is yours. Please take over. Thank you very much. Thank you for this invitation. And today it is important to present to the Austrian companies the different opportunities we have in France. So if you can go to the next slide, please. I think that the first point is to explain the activities of BP France. BP France is a French bank specialized in several action. It is a bank created by the state, and we have all the classic bank activities such as loans, equity participations, export, etc., and so on. But also we are engaged in business support, helping small companies to grow. And the third action of BP France is to be one of the fourth operators that we will see later in this presentation in order to deploy grants and support devices in what we call call of expression of interests, and also call for projects. And all this activity is managed under the innovation direction. And if you go please to the next slide. So in order to understand the French financing, innovation and investment, we need to go back to the program called PIA. It's a program Investissement d'Avenir, which is a program that aims to finance only research and development until the COVID crisis. And then we had what we called the recovery plan. The recovery plan and the state put in the table 100 billion euro. In this 100 billion euro, there is a lot of different plans to rescue the economy and the French economy. And one of these plans were operated by BP France, and we will see this later in the presentation. It is important to know that there was a big part of this 100 billion used to save the treasury of the companies with what we call the PGE. It's a loan guaranteed by the state in order to save the treasury of the companies, and there was a lot of specific helps and specific grants to some sector in difficulties, like tourism, transport, etc., and so on. And then after this recovery plan, the France launched a new program called the France 2030, and this plan has a budget of 54 billion euro. If you can go to the next slide, we can see that BP France financing, innovation and investment, we have helped approximately 7,000 companies with approximately 4 billion euro in 2021. But this is
grants and also loans and all type of financement for the companies. And for this year 2022, we think that we will attend 5 billion euro. So we participate in BPI France in 14 acceleration strategies in the program France 2013, and this program is managed by 4 operators. The first one is ANR, Agence Nationale de Recherche, which is a structure specialized in research. And then we have BPI France, which is specialized in growing companies and developing startups from the research stage until the industrialization. And then we have ADEM, which is concerned by all the environmental topics and projects. And finally, Banque des Territoires, which is a bank specialized in proximity with companies and have the same structure as BPI France, the same headquarter. So if we go to the next slide, we can see that this plan is very, very huge. It concerns a lot of sectors like the cloud, sharing data, the space for launching micro and mini launchers. It concerns also the digital industry with creating a new digital platforms, also to develop all the technology related to telecommunications and 5G, developing a new innovative and nuclear reactors, and all these call of projects have a minimum budget and some conditions, and one of the conditions is that is to create a company in France. All Austrian companies can work in France, but they need to create their own structures, their own French structures in order to participate to this call of projects. And if you can go to the next slide, and the two generic and the most important tools or devices that we have until now are eDemo, which is the excellent call of projects for developing new technologies, new solutions for the future. And also we have the call of projects first factory, in order to create the first factory for startup, for small and medium companies, and also for intermediate companies, to create the first factory in an innovative thematic. And also we have all the transport call of projects like Coram, Corifer, Corimer, and also that are related for the rail transport, road mobility, or marine industries. And if you can go to the final slide, the next one, sorry. There are all the call of projects that are in the thematic, environmental thematic, or sometimes also in the transportation thematics that are operated by our colleagues in the ADEM, in the agents of ADEM. Basically, in all the topics that are related to buildings, energy, and environmental topics. Now, if you can go to the next slide. If you are interested,
feel free to contact us to give you more information. But in a global, to have a global idea, we have a process for selecting projects. First of all, you need to submit your the file and the submission of your projects. Then we will analyze the project with firstly with BP France, and after that with external experts. And after that, there will be auditions and an opportunity for you to explain your projects. And after that, there is the final decision for funding. And if you go to the next slide, these are some information of the maximum applicable aid rates. It could be interesting for small companies and also for medium companies. We can reach sometimes 70% in innovative topics. There are also aid rates for industrial projects that are different than the one we have here, but it's only to have an idea of this information if you are interested. If you can go now to the next slide, the next one. Yes. So the 10 billion euro in the recovery plan were divided in different financial solution. First of all, to all the subjects that are related to the ecology and energy transition. And also the second part is for the competitiveness of companies, and the final part is for the territorial cohesion. And in BP France, we work majorly on the middle axe competitiveness of companies. And if you can go to the next slide. In the BP France, we worked principally in 4 recovery plan. For the automotive recovery plan to help industrial in this difficult situation with the necessity to invest a lot of billion to change the engine of the vehicle. Also, we have the aeronautic recovery plan, the nuclear recovery plan, and the resilience plan. If you can go to the next slide. It's a total of 1.7 billion euro of grants given to approximately 4,700 companies in about 4,000 projects in different thematics: automotive, aeronautic, resilience. And if you can go to the next and final slide, I think. What is the overall impact of this project? So, if you can, as you can see in the left graphic, that there was given 1.7 billion euro as a grant for these companies, but it will allow approximately 10 billion euro of investment realized by the companies, because there is a rate on this grant, and it will allow a snowball effect in all this on all this plan in the aeronautic, automotive, and the nuclear. And as you can see in the right slide, 2022 is the top
the top year in order of realizing these projects, and you can see that this will continue until 2025. It is important to tell you that this is only the France relance, and there is a lot of other plans that doesn't show in this slide, but it is related to, for example, the battery plan, the hydrogen plan, and other plan, for example, for electronic sector and so on. And there is a lot of opportunities in France, and don't hesitate if you have questions or you need to be if you need any information, don't hesitate. Thank you. Mr. Chatouille, thank you very much for the very compact and clear information given to us. And we're happy if you could stay until the Q&A session. I'm sure one or two or more questions will arise in your direction. Ich freue mich jetzt, dass ich übergeben darf nach Irland an Josef Tremmel, und auch wenn es hier um weniger Geld geht, uns interessiert schon die Stoßrichtung des Planes, in welche Richtung sich Irland für die Zukunft aufstellen möchte. Besten Dank. Ja, vielen Dank, Matthias. Guten Morgen aus Irland. Wir sind ein bisschen vor der Zeit. Unser Vortragender ist, glaube ich, noch nicht da. Zum Plan für Irland, zum EU-Plan für Irland. Matthias hat das ganz zu Beginn erwähnt. Irland bekommt fast 1 Milliarde Euro. Aus der Milliarde haben wir jetzt eine halbe, also die Hälfte davon ist für österreichische Unternehmen relevant. Und wahrscheinlich der Bereich, in dem es die größten Chancen für österreichische Unternehmen gibt, ist der Bereich des Green Building, des Retrofitting, also die Sanierung von Gebäuden, wo der Plan insgesamt 155 Millionen Euro vorsieht. Und das ergänzt noch irische Mittel, also ähnlich wie in Frankreich. Hier ergänzen die europäischen Mittel die Mittel, die Irland selber für das Retrofitting zur Verfügung stellt. Eine kurze Geschichte dazu. Wir hatten gestern den kältesten Tag Irlands der letzten 12 Jahre. Es ist eiskalt. Eiskalt bedeutet für Irland -1, -2 Grad den ganzen Tag durch. Ich bin gestern früh aufgestanden mit 13 Grad in der Wohnung. Das hat damit zu tun, dass einfach Isolierung in Irland nach wie vor in vielen Bereichen ein Fremdwort ist. Und umso wichtiger ist es, dass hier schnell Gelder auch investiert werden. And I just saw now that Declan just went online. Declan, good morning. Declan is the Director of Business, Public Sector and Transport in the Sustainable Energy Authority Ireland. And I'm delighted to have you. Thank you so much for coming out of your management meeting to talk with our audience today. And Declan, the floor is yours. Okay, thank you, Joseph, and good morning, everybody. So the first 3 slides are really just about our organization, SCAI. We've launched a new strategy and see ourselves as leading Ireland's energy revolution and the role that we have. The strategic framework in terms of the goals that we've set up is really about, number 1, delivering programs, engaging and collaborating and transforming ourselves as an organization, and I'll explain in the next slide how we've grown, and working this strategy through our passion. But it really is, with SCAI, is the heart of the revolution. In Ireland, the Climate Action Plan back in 2019, when it was launched, had quite ambitious targets, and the top 3 that are ringed are where the renewables target is now 80% renewables by 2030, 1 million EVs on the road, and there's been a lot of talk in the media as well, is it 1 million EVs? But it still needs to be, as well as reducing the number of cars on the road, and our homes, retrofitting homes with retrofitting and installing heat pumps, particularly electrifying our heat. As an organization, we've grown
if in 2018 with 70 people and a budget of 70 million now to the end of next year to have 250 people, and budget next year will be well over $500 million, and to grow to over $1 billion over the next couple of years. So a lot happening in the organization, which is why delivery is there. So the next slide shows that the organization is in 4 directorates, 2 that are looking after the kind of back end with research and corporate services, and 2 that are operational. One that is on the homes retrofit, and the other is myself with everything else, the business, public sector, and the transport. So then what are we trying to do? So if we move on to the next slides, in a single line or a slide, the next slide shows this is Ireland's energy usage. And we provide our energy statistics, but I think this is a very good visual to show where is Ireland using the energy. And on the left-hand side is the totals, but across the coal, peat, oil, and natural gas, that's our fossil side. And naturally, our climate action plan has focused on the transport, because that oil bubble there in the middle is us moving around in our cars, mainly private cars and small transport. And the next biggest are in the homes. So if you click on the next slide, it's really the transport is the key thing in terms of a focus for Ireland, naturally enough. We're the biggest on the energy side. And then the next, the main focus for SEI, the next slide, is on heat. And the heat is not only in our homes, which is why we have the homes directorate, but everywhere else. And under my programs, we are concentrating on decarbonizing our heat. And whether it's in industry processes or in our buildings, and the small use of energy there is in agriculture. Agriculture accounts for a big part of the emissions. So through fertilizer and through the cows, the farm animals, but the rest of the emissions from Ireland are coming from those boxes, from our energy, moving us around and heating our homes and buildings and heating the process. So what has SEI to do? We're looking to shrink those, making them less use on the fossils, and shift them across to electricity, to where we will have 80% of our energy usage. So then into the next stage, how are we tackling the homes? So the homes are in the National Retrofit Programme. If you click on the next slide, we'll move on to the home retrofit. And how we've approached it nationally is across 4 dimensions. And we have to retrofit 1 in 3 homes in Ireland. This year, we're doing about 27,000 homes. Next year, 37,000 homes. And we have to, in the next 2 to 3 years, get up to 50,000 homes per annum, and ultimately 60,000 by the end of the decade, and looking at those at deep retrofits. But we have developed a good homeowner proposition, so very good offerings in terms of grants. We feel they're at the right level. We also have financing models and working with Europe, and that's where some of the European funding is coming in to help us in low interest loans and de-risking those low interest loans, and the funding that was talked about with the ERDF funding. We have a governance role, which is number 4, which is really how we have the national retrofit in our directorate, and we have a governance set up, and the whole idea of a one-stop shop series of business providers working on that. The biggest challenge that we have is on block 3, is on the supply chain, and really getting, we know now across Europe, the demand on heat pumps, the demand on installation of heat pumps, and the demand in terms of the retrofitting at scale is key. And from an Ireland point of view, if you think back to all of those boxes, it's not just the retrofitting and the heat pumps for homes, but it's actually for commercial as well. And then looking at heat pumps across industrial processes. So a huge demand from an Ireland point of view in terms of electrifying our heat. The model on the next slide as well, we had a number of different options to consider. A facilitation model, coordination model, but the all-inclusive model that we looked at is really the one-stop shop, where, again, making it easier for the homeowner to work through this system. And that's the preferred one. We're not saying that we're not doing ESCO models. We are with local authorities in the commercial space,
and the coordination model in terms of work that we're doing across the public sector and across businesses. But for the homeowners, we see that the real benefit is in the one-stop shop, and anybody interested in that and partnering with umbrella organizations to bring together contractors, the supply chain installers, and to coordinate on the finance. We now have probably 20 that are getting active in this space. Large organizations working with the utilities. The utilities are leading in some cases as part of the one-stop shops, but in other cases, these are, for example, installation contractors that have become national presences and that have become coordinators and one-stop shops in their own right. And they are coordinating across hundreds and thousands of contractors on the ground and working through it. So that's the domestic side of it. On the non-domestic side, the business and public sector, we have a process that we developed as an Irish standard that is now a European standard. And if we go to the next slides on the business, for every business, whether large or small, we show them and teach them this process. And it is to make a commitment to do something, identify your projects, list out your plan, and in terms of identifying your baseline, where your energy has been used, what are your bubbles in your heat, electricity, transport, and your fossils, and where are they? Do stuff through our grants and supports, review how you're doing, and go back and do that again. And we make sure that it's not just the technical people in the organization that are working on this, but the management and also the staff. And that's what we get businesses to follow. And that's how we actually work the program. And the steps that we work with, those are shown on the next slides, because very often people say, well, where do I start? So we've been working with businesses since 2002, since 2003, engaging with them through networks and working with them to say, you know, and when they say, well, what do I need to do? Has anyone done it before? And then on the planning side, the baselines and the investing, if you click the next slide, it shows we have product offerings and services through SEAI that actually address each of these things, whether it's grants specifically to do things, or whether it's helping them in the planning and the audit stage. All of those are key parts of that, now what we call the decarbonization journey, because it's moved from more just energy efficiency to decarbonization as well, in terms of the renewables as the key part. And a major part from an Ireland point of view is the electrification of that heat and making sure that then we have the renewables coming in to supply it. So if you click on the next slide, it's interesting just to look at, when we have roughly 300,000 businesses from small to very large, but 250 of those businesses, our large industry network, are responsible for basically 80% of the emissions. So we give those special attention through our large industry network, helping with them on a one-to-one basis, working with them on the enterprise agencies as well. And then for the others that are the smaller clients, we work with them online. We work webinars, and we do working through, say, the Hotel Federation, getting all of them to work their members, because we can't provide one-to-one services there. So we tailor the approach, and we work with the large industry players for the that are the emissions bases, and we've serviced them, but help them to develop the processes. And all of those businesses now in Ireland are developed and installed our energy management system, which was an Irish standard, now a European standard, and now ISO 50001 is what our process is based on, and they all are following this and seeing major benefits of it. But the price hike and the energy emergency has really driven them to further action on it. We go to the next slide, and in terms of the way we categorize the clients is really just in terms of the level of the bills. So we say our large clients are over €1 million of energy spend per year, and the smaller clients are under €1 million spend. So that's roughly how we work it. And we are really segregating it in buildings or in industry. So the next slide then are the tools in the toolbox that we say, well, up to 2020, it was energy efficiency. It is still going to be energy efficiency before that, going forward. But the electrification, the renewable electricity,
PPAs, on-site generation, grid integration, some biomass still, until we see that as a player in terms of wood residues and opportunities in terms of forest residues and all of that. So an opportunity from an Ireland point of view to still work on the biomass areas. And then for post 2020, we're really looking at now developing now the opportunities around biogas and hydrogen, and other options that may not be around at the moment. So we go to the next slide. Then it's a similar approach for the public sector. We bring them together and we're helping them to write their decarbonisation plans. We bring them to exactly the same process of the engaging and understanding their energy and following the energy management process. And all of the large energy users in the public sector are also using the energy management program. And we provide advice and mentoring. And the big users, we have a Pathfinder program to really understand what they need to do to decarbonize. So across the hospital sector, with local authorities and their buildings, defence forces, in the military buildings, Department of Education and schools, and central government buildings. So we have specific relationships with those. And again, it is about how they are going to decarbonize, and a lot of it is around heat pump installation. So finally, the last section that I cover is just a little bit around how we approach on the transport side. So for the next slide on transport is showing that the challenge, you know, we have 12 million tons of CO2, and that's the private cars in almost 52%, and then the other deliveries in freight and commercials are following on. So if we're looking at the bubble where we actually have to reduce that by over 50%. The big target is the cars, and if we can reduce the number of cars, that's fine. We have less to electrify, but it still means that we have probably close to 1 million EVs to be electrified or to be delivered between now and 2030. But also looking at less journeys, which is key around planning, carpooling, car sharing, and we see mobility as a service as an emerging service as well, and helping with efficient driving and getting people into public transport too. The shifting the bubbles is really about the electrification, but also biofuels are helping, and potentially for the larger freight and maybe with aviation as well, green hydrogen and fuel cells coming in as we see as those playing a part. So the next slide then again is just about when people talk about the million EVs, what does it mean? Well, it's 845,000 private cars, and then you can see the breakdown of the others that kind of make up roughly the million that are in our climate action plan targets. How we go about it is shown in the next slide. Our behavior economics unit looked at what are the barriers to people, and that's the slide in the center showing, well, what are the stages of the journey that a person goes through in terms of buying a car. And we've addressed all of those, whether it is for, and you can look it through those in your own time, whether it is online tools to compare your car, petrol and diesel with the electric, the running cost, the total cost of ownership, engage, running EV trials, test drives, dealer awards, and helping the whole industry to actually make it easier for that person to make that customer journey. On the other side of the next slide, we'll talk, we are approaching, and which the biggest challenge really is around the charging infrastructure, but 80% of the charging will be done at home. And there's about 20% of the cars, of the domestic homes don't have designated charging points. So that's what we're addressing through the local charging hubs and developing models there. But we everybody that's buying a car now generally has a driveway, and we provide the charging through the home charging. Destination chargings we see through football clubs, through hotels, through workplaces. So all of that where people are feeding into the and looking at where they stop for a while. And then the big one is the fast or the en route. But again, we will see that we may not need a huge amount of those
from an Ireland point of view, we have short journeys, motorways, the ranges on the cars are improving all the time. So that's key in terms of, and we work now on the transport side, supporting Department of Transport and the Zero Emission Vehicle Ireland unit. SEAR, the delivery agent of that, helping to work on it and working with Transport Infrastructure Ireland, who own the motorways and the motorway stops, to look at those fast routes. So a lot of collaboration happening in Ireland across agencies and across departments on this. So finally, in terms of just where we are on it, we have the million cars. The next slide shows on our trajectory that we're doing well, on target, and we've over 20% of new cars this year. But again, the supply chain is a challenge. And the last slide on transport is just saying that there are other areas that we want to consider as well, whether e-mobility, but particularly from an Ireland point of view, we feel that mobility as a service is a key area. One other area that is mentioned just on the very last slide is on the regulatory roles that SEAI provides. So we have a role as the Market Surveillance Authority, looking at energy labelling, testing and compliance of products, whether TVs or working on those, and also an energy obligation scheme on suppliers, which again is a EU allocation and an EU directive in terms of providing that obligation scheme. So there are two obligations that we have from an European point of view, and SEAI fulfills those roles in terms of looking after the equipment and making sure that they are being sold properly, and also in terms of the obligation, working with suppliers on that. So that's a very quick run through all of the areas that SEAI and the programs that we kind of cover that are linked in terms of the obligations, and the funding areas that under the ERDF is really around helping the public sector pathfinders and also the low interest loans for homes in terms of those schemes. So that's it from my side. Hopefully, I think I've hit on the 15 minutes. Okay. Dear Declan, time management absolutely perfect. You have been dot on the minute. So we are now, thank you for the very much up-to-date presentation. It was good to get this news from Dublin. Wir entering the Q&A Session und wir gehen jetzt in die Fragen-Antworten-Session. Und ich würde einladen, alle Speaker, dass sie die Kamera einschalten, weil das ist jetzt Team-Effort, die Fragen, die reinkommen, dass wir die gemeinsam beantworten. I'm just trying to figure out what questions have come up, and the first one goes in the direction to Ireland concerning government grants. I shall repeat it in German afterwards, how it was asked. How long does it take on average until payment is processed? Also die Frage ging in Richtung Irland, staatliche Zuschüsse betreffend. Wie lange dauert es im Durchschnitt, bis die Zahlung bearbeitet wird? Who is going to answer this? Probably someone from Ireland, I would say. Okay. So in terms of like how long does it take to pay a grant? We have, many different grants, and there's different timelines related to them. The turnaround is quick in terms of the, whether it is an electric vehicle grant for a dealer, as soon as they make their claim, it's usually turned around within a few days. Payments for homeowners in terms of their grants are also probably within 14 days. They get it unless there is some issue that has been seen with the if the house is selected for inspections, it may take a little long, but on average we have very quick turnarounds. And then on businesses, again, depending on when the work is done, we work with cash flow. We may pay installation milestone payments so that we help with the cash flow before the work is completed. But also then we pay it out then within a couple of weeks of the grant claim coming in for the final payment. We turn it around pretty quickly. Unless there's an issue with the payment, we generally have 10 to 14 days of a turnaround on lots of the grants. On the others, where it's a little bit more complicated, where you have renewable heat and you're getting your tariffs for a boiler,
that again, the boiler has to be installed and all of the work's completed, and then see that it's running. So it takes a little bit longer. But again, with all of those, we see the payment systems coming through, and we're working on those quite regularly, and making sure the payment cycle, anybody that goes on the payment cycle, is paid every month or every quarter if necessary, in terms of where they need to go. So it varies. Like, we have so many different programs, there isn't just one answer, but we generally try to get payments between 2 weeks, 3 weeks maximum. So I guess it must be a pleasure to come up with a project in your country. I'm sure it's the same with France. And this is where the next question goes. First in German. Ich habe keine Niederlassung in Frankreich, also es war fast eine Frage, die ich erwartet habe, würde mich aber gerne als Lieferant an Projekten beteiligen. Gibt es eine Liste, aus der ich ersehen kann, welche Projekte bereits vergeben wurden oder die in der Umsetzung sind? So the question says in English, don't have a branch in France, but I would like to participate in project as a supplier. Is there a list where I can find out which projects have already been awarded or are being implemented? Salah, maybe? Yes, would like to answer? I can take the question. Yes, there is a list. What we need to know is that the communication of the state for the recovery plan exists on the government website. That I can communicate to Mr. Miller with all the information on this recovery plan, and all the companies concerned by this plan. Nein, wir haben herausgefunden, es gibt einen gewissen Website, wo man ein bisschen Überblicke bekommt. Wir werden die jetzt noch in diese Chat-Funktion hin eintragen. Aber abgesehen jetzt von konkreten Projekten, glaube ich, was ganz sehr interessant ist, bei dem Vortrag haben wir versucht, den Eindruck zu vermitteln, welche Bereiche sind Frankreich wichtig, in welche Bereichen wird rein investiert. Und wenn Ihr Geschäftsbereich in einem dieser Felder drinnen liegt, wäre eigentlich die Message ziemlich klar und ein Appell an Sie: Da tut sich was, das ist spannend, da sollte man sich näher anschauen, mit uns in Kontakt treten. Wir helfen bei Kooperationspartnersuche dann, um genau in diesen Bereichen tätig zu sein. Perfekt. Wir haben eine zweite Frage, die noch Richtung Frankreich geht. Wie lange dauern Ihrer Erfahrung nach die Ausschreibungsphasen normalerweise? Speaking from your personal experience, how long are the tendering phases normally in France? In France, it takes approximately 1 year, sometimes more, but we are most of the time on an annual renewal of this tendering phases. Okay. In the direction Ireland, can you give an estimate of total grant payout for retrofitting measures in 2022? Können Sie eine Schätzung der gesamten Zuschusszahlungen für Nachrüstungsmaßnahmen im Jahr 2022 abgeben, also die ganzen Instandhaltungsarbeiten? Declan. The estimate in terms of total payout, and we're still towards the end of the year, I think there's Just about. Can you hear me okay? Yes, thank you. Yeah, sorry. An estimate, there's over 150 million in terms of what has been linked to retrofit, whether it's domestic, non-domestic, and in terms of the figures, roughly that amount, I think, is the figure that comes to hand. Okay, thank you. Wir können ja noch warten, ob noch die eine oder andere Frage reinkommt. Ich möchte noch zwei Dinge gerne unterbringen. Das eine ist, dass die Folien, die sehr inhaltlich sind, noch ausgesendet werden nach der heutigen Veranstaltung. Ich glaube, das ist eine wertvolle Information für Sie alle. Und ich möchte Sie auch sehr gerne einladen. Wir haben ja ein eigenes Analysetool gemacht, das heißt Recover.MAP.
Da sehen Sie länderweise, welche Beträge in welche Bereiche gehen, Green Transition, Digital Transition. Da ist auch ein Export-Nachfragetool integriert, wo man sieht, mit österreichischen Produkten, wie ist der französische Markt gesättigt, wie viel Spielraum gibt es noch in Irland beispielsweise. Also wenn Sie da ein bisschen rumsurfen wollen, das ist eine Landkarte mit vielen Informationen, die einen bei der eigenen Analyse in dem ganzen Themenkomplex weiterhelfen. Ich würde gerne weiter, ja, Josef, bitte. Ich wollte noch, die Sustainable Energy Authority Ireland organisiert eine Messe immer im Frühjahr, das ist die sogenannte Energy Show. Wir im Außenwirtschaftscenter Dublin haben traditionell immer einen Stand, also für alle Unternehmen in Österreich, die Interesse am irischen Markt haben. Ich lade Sie herzlich ein, dass Sie bei uns am AC-Gruppenstand teilnehmen. Wir haben noch Platz und schicken Sie uns eine E-Mail. Wir können Ihnen gerne auch noch Details geben. And Declan, thank you again for taking the time. Yes, Okay. very much from my side as well. Und solche Informationen, wie jetzt Josef Tremmel Ihnen gegeben hat, wo welche Veranstaltung, das finden Sie auch auf der Recover.MAP. Da gibt es jeweils ein aktuelles Assessment des Wirtschaftsdelegierten mit den ganzen Insights. Also ohne Netzwerk vor Ort funktioniert das wahrscheinlich gar nicht. Und deswegen, dort können Sie einen Deep Dive machen. Christoph Hutter, wir sind ganz gespannt, weil jetzt kommt der Reality-Check aus dem EEN. Du hast immer mit Förderberatung in allen Bereichen zu tun und du wirfst immer ein Auge, wie die Dinge machbar sind, und du gibst uns jetzt noch einige Tipps und auch ein Assessment. Danke. Danke, Matthias. Vielleicht noch einmal zum Rekapitulieren und zum Ergänzen. Noch die Folie, Patrick, wenn du so lieb bist, und wir schalten die Bilder aus. Danke. Die angesprochenen Maßnahmen im Rahmen des Recovery and Resilience Funds betreffen jetzt hauptsächlich 3 Kategorien von Unternehmen. Nummer 1 haben wir schon alles gehört. Österreichische Unternehmen mit Niederlassungen vor Ort können natürlich die in Frankreich und Irland angebotenen Fördermaßnahmen direkt in Anspruch nehmen für ihren Standort. Ist natürlich dabei zu berücksichtigen, dass die Antragstellung vor Ort in der Landessprache zu erfolgen hat und die entsprechenden Antragsbedingungen zu erfüllen sind. Wir haben gesehen, in Frankreich gibt es einige Projektaufrufe. Es gibt auch durchaus Maßnahmen, wo man laufend einreichen kann. Wir haben auch gehört, ohne Unterstützung vom Außenwirtschaftscenter wird es eben aufgrund dieser lokalen Erfordernisse nicht gehen. Und unsere Außenwirtschaftscenter sind, wie wir auch sehen, sehr gut mit lokalen Förderberatern vernetzt. Die Zuziehung von lokalen Förderberatern hat unserer Erfahrung nach immer auch die Erfolgsquote bei den Förderwerbern erhöht. Zweite Kategorie von Unternehmen sind natürlich Unternehmen, die nicht in Frankreich oder Irland ansässig sind, die aber zuliefern und Kunden beliefern. Also wir haben jetzt gesehen, welche Art von Investitionen gefördert werden im Rahmen der Pläne, sprich thermische Sanierung, also Ausrüster von thermischer Sanierung, Photovoltaik, Elektrifizierung von Heizungen, haben jetzt sicher in Irland sehr gute Karten und könnten natürlich ihre Kunden darauf aufmerksam machen, dass sie beim Kauf solcher Ausrüstungen auch Förderungen in Anspruch nehmen können. Dritte Kategorie, die vielleicht noch ein bisschen weniger angesprochen worden ist, das sind natürlich die Unternehmen, die im öffentlichen Auftragswesen Firmen sind und bei Public Tenders teilnehmen können. Einige der Projekte, vor allem wenn es von der öffentlichen Hand betrieben werden, sind natürlich auch öffentlich auszuschreiben, entsprechend den EU Ausschreibungsregeln und Vergaberichtlinien. Schwierig ist es natürlich für Newcomer, die auf
dem jeweiligen öffentlichen Beschaffungsmarkt noch keinen Namen haben. Da wird es sich empfehlen, sich mit Local Heroes vor Ort zusammen zu tun, und da hilft natürlich auch das jeweilige AC. Wir können von Seiten des EEN natürlich auch über unser EEN-Partnernetzwerk helfen und auch über die Online-Tools, die es im Bereich öffentliche Aufträge gibt, wie die DET-Datenbank, wo man auch sieht, wer sind die Auftragnehmer in gewissen Märkten, und da kann man schon auch Geschäftskontakte vielleicht empfehlen. Wir können Zuschlagserteilungen analysieren, wir können eben auch bei der Partnersuche helfen. Wir haben auch gehört, dass der Recovery- und Resilience-Plan nicht das Ende der Fahnenstange ist. Es gibt auch durchaus andere nationale Programme, wie wir gesehen haben mit France 2030, wo auch natürlich zusätzliche EU-Gelder hineinfließen aus den EU-Strukturfonds. Die haben wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Also das ist wiederum eine Schiene, die es abzuklopfen gilt, wenn Sie uns sagen, welche Vorhaben Sie auf den jeweiligen Märkten haben, können wir natürlich auch uns anschauen, welche Möglichkeiten es im Rahmen der Strukturfonds gibt. Es gilt natürlich wiederum dasselbe. Wir können von Wien aus ein bisschen eine Vorselektion machen, schauen, was könnte gehen. Das Feintuning erfolgt dann immer in Zusammenarbeit mit dem AC. Was können wir Ihnen jetzt konkret als EN anbieten? Wir können Ihnen die RRF-Pläne analysieren. Wir können Ihnen anschauen, wie die Strukturfondsprogramme in Irland und Frankreich ausschauen. Wir können Ihnen dabei helfen, Suchprofile bei der DET-Datenbank zu erstellen, wenn Sie im öffentlichen Auftragswesen Ihr Glück versuchen wollen. Wir können Sie bei der Partnersuche unterstützen, eben über die angesprochenen Tools. Wir können Sie auch bei der Auftragsabwicklung unterstützen, wenn es Probleme gibt, über unsere Kontakte und unsere Vertretung in Brüssel, das Solvit-Verfahren. Also da können wir noch helfen. Und wir helfen Ihnen natürlich gern bei der Suche nach alternativen Fördermöglichkeiten und auch Finanzierungsmöglichkeiten, weil die EU hat jetzt auch in letzter Zeit, also für die Förderperiode 2021-2027, einiges an Investment-Tools ins Leben gerufen, die durchaus auch von Interesse sein können. Das wären jetzt vielen Dank. Ich sehe, dass ein paar Fragen reingekommen sind. Das ist es wahrscheinlich wert, doch noch ein paar Minuten anzuhängen. Wenn ich bitten kann, die noch anwesenden Speaker sich zuschalten. Also eine Frage, die ich gleich in Englisch, ja gerne, Christian Miller. Entschuldigung, ich habe von einem Link gesprochen, den wir hineinstellen in den Chat. Wir haben ihn hineingestellt, aber er ist momentan nur für die Organisatoren und Referenten sichtbar. Bitte, vielleicht kann den jemand für alle sichtbar machen, diesen Link. Danke. Oder wir schicken ihn mit den Folien. Da können wir das dann auch auf jeden Fall bewerkstelligen. Also ich lese das jetzt einmal vor. We are an Austrian company with a subsidiary in France. It was told that in France, 30 billion are planned for ecology and energy transition. Could you maybe tell some examples of projects which could come in consideration if a company is in glass industry, or is there somewhere a list where we could give some examples? Ich glaube, die Frage war teilweise schon beantwortet, aber vielleicht kannst du, Christian, was dazu sagen. Ich habe jetzt leider Gottes nicht so eine genaue Aufstellung, aber ich würde das ganz gerne vorschlagen, dass wir das bilateral sprechen. Wir recherchieren das gerne mit vielleicht ein kleines E-Mail an paris@wko.at. Wir schauen uns das ganz konkret, dass wir auch in diese Branche, in die Glasbranche hineingehen können. Wir schauen das an und informieren dann ganz konkret.
Bitte. Super Angebot, das übrigens auch nach dem Webinar noch gilt, dass die ACs jederzeit für Fragen zur Verfügung stehen oder auch Christian Hutter. Wir haben noch eine weitere Frage. Is it still possible to participate, das ist leider jetzt ein bisschen schwer zu lesen, in the plan France Resilience since the most projects are already running? Are there a list? Okay, again, are there a list of prospective partner? Okay, that would be Ireland. The list of prospective partners concerns Ireland. And the other question concerning France, again, projects are already running out. Are there still projects starting and where you could step in? Ja, gibt es definitiv auch Projekte. Das eine ist sicherlich in dem wie eben erwähnten France Relance drinnen, wo die Vergabe der meisten Projekte 2021 waren, die langsam nachher jetzt in Umsetzung laufen. Aber das nächste ist ja dieses andere Programm, das auch Herr Ichatui präsentiert hat mit France 2030. Da sind die nächsten Programme drinnen, an denen man teilnehmen kann, und eine Übersicht darüber, wo Projekte umgesetzt werden, die werden dann auch in diesem Link, den wir anschließend verschicken werden, publiziert. Christoph, du möchtest noch was dazu sagen? Ja, in der Präsentation von unserem französischen Kollegen war ja eine ganze Liste von Projektaufrufen drinnen, die noch ein Enddatum im Jahr 2023 haben. Also das sind durchaus alles Ausschreibungen, wo man jetzt noch sich einschalten kann. Also ich habe es auf der Liste gesehen, in der rechten Spalte waren die ganzen Einreichfristen drinnen, und da hat man eben gesehen, dass da noch einiges möglich ist. Also bei Durchsicht dieser Präsentationen kann man sich durchaus die Calls anschauen, die noch offen sind. Danke. Und dann war noch die Partnerliste in Dublin. Die Partnerliste. Ich schlage vor, das Unternehmen, oder wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich an uns direkt. Es ist der irische Markt ist wesentlich kleiner als der französische, und wir haben den einen oder anderen Kontakt und würden Sie dann direkt mit den Personen in Verbindung setzen. Da sind wir wieder beim Netzwerk, dass das Netzwerk so wahnsinnig wichtig ist, und das ist hier eine Art Einflugschneise, in die richtigen Netzwerke reinzukommen. Wir haben noch eine weitere Frage. Ich habe den Verdacht, Christoph Hutter, dass du den Appetit angeregt hast mit deinem Reality-Check, weil es wird immer konkreter. A question regarding France from the company NCR Orderman Salzburg. Our partners in France are in the business of selling point of sales and other mobile ordering devices. The end customers are restaurant owners. Is there any support for investments into digitalization for French companies via the recovery plan? Digitalisierung definitiv ja. Das ist ein ganz. Mr. Ejatu, you're still here. I think maybe you can jump in. Fantastic. Have you heard the question? Yes, I heard the question. Okay, fantastic. It depends if the project is if there is any innovation, you can work with your French partner, for example, in an e-demo project, or there is also the acceleration strategies that I shared with you. And there is several acts for digitalization, but I don't have any information of details if there is innovation or not, because the innovation is the one of the selection criteria of the projects. Okay, thank you very much. I'm just going through the questions. I guess we have answered them all. If not, then please write to the AC, to the Außenwirtschaftscenter.
ja, also gerne. Ich bin jetzt alle Fragen, glaube ich, durchgegangen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wir haben ein bisschen Zeit überzogen, aber das war jetzt quasi in Ihrer Verantwortung, der Zuhörer, diese Mehrzeit. Danke für die regen Fragen, die gestellt wurden. Ich möchte mich sehr, I want to thank very much our experts in Paris and Dublin for the time and the expertise provided here during the panel. Ich möchte mich sehr herzlich bei dir, Josef, und Christian bedanken für eure Unterstützung. Bei der Bernadette, bei dir, Christoph, und auch hier im Headquarters haben doch einige das möglich gemacht. Aber am allerwichtigsten ist, glaube ich, dass wir Ihnen jetzt alle gemeinsam frohe Weihnachten wünschen, weil es geht in diese Richtung. Und gesegnete frohe Weihnachten, peaceful Christmas. Ich glaube, das ist das, was wir uns alle wünschen können, und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres 2023. Danke für Ihr Interesse und wir werden weitermachen mit Recover.EU. Wiederhören aus Wien. Wiedersehen. Thank you.